હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપના યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 2 ડેન્ટલ હેલ્થના સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તે પણ આપણી નવી આવૃત્તિ પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા યુનિટ 2માં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. અહીં નીચે આપણને કેટલાક પેરેગ્રાફ આપ્યા છે, તે આપણે રીડ કરવાના છે અને એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, રીડ સોનિયા હેઝ અ સર્વલ toothache. She could neither eat anything nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain. She was not able to sleep also. Sonia says, "Oh ma, it's unbearable. We must visit a dentist," said her uncle Ashok bhai. તો એના પરથી આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, how did Sonia suffer because of a toothache? Answer, Sonia could not eat nor sleep. She could neither go to school nor study at home. Second question છે, what did Sonia's uncle say? Answer, Sonia's uncle said that they must visit a dentist. Third question છે, who is Ashok bhai? Answer, Ashok bhai is Sonia's uncle. Fourth question છે, which word in the passage means that which cannot be tolerated? Answer, the word means unbearable. તો એના પછીનો આપણો પેસેજ 2, the same evening they went at dental care clinic of Dr. Banshi Sharma. Dr. Banshi Sharma is a young and competent doctor. Dr. Sharma says, "Hello young lady, what's the matter with you?" Sonia says with difficulty, "Oh ma, doctor, I have a terrible toothache." Dr. Sharma says, "I can see. Let me check it. Sit in the chair please." Sonia sits in the dentist chair. The doctor switches on the headlight. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, where did Sonia go in the evening? Answer, in the evening Sonia went to the dental clinic of Dr. Banshi Sharma. ત્યારબાદ બીજો ક્વેશ્ચન છે, what kind of a doctor was Dr. Sharma? Answer, Dr. Sharma was a young and competent doctor. Third question, what is Dr. Banshi Sharma? Answer, Dr. Banshi Sharma is young and competent dentist. Fourth question છે, why did Ashok bhai take Sonia to Dr. Banshi Sharma? Answer, Ashok bhai took Sonia to Dr. Banshi Sharma because she had a terrible toothache. Fifth question છે, which word in the passage means capable? તો તે થશે the word is competent. તો હવે એના પછીનો આપણો થર્ડ પેરેગ્રાફ છે, Sonia says with opening her mouth a little bit slowly, sorry, doctor, I can't open my mouth any wider than this. Dr. Sharma says, it's okay. Moving the mouth mirror and the probe in Sonia's mouth, I see a black spots on one of your polymers. There seems to be a cavity there. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, which instrument did the doctor use to check Sonia's teeth? Answer, the doctor used a mouth mirror and a probe to check Sonia's teeth. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what did the doctor see? Answer, the doctor show a cavity in a premolar. તો એના પછીનો આપણો પેરેગ્રાફ 4, Ashok bhai asked with startle, a cavity? Dr. Sharma says, yes, a cavity and quite a big one. I am prescribing some medicines today. The pain will subside by tomorrow. Then only the further treatment is possible. Can you come back tomorrow? Ashok bhai says, I will be out of station tomorrow. Dr. Sharma says, well, Sonia can come alone. She is a brave girl. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why did the doctor give medicines to Sonia? Answer, the doctor gave medicines to Sonia that the pain would subside and she would give her further treatment the next day. ત્યારબાદ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, why could Sonia come alone? Answer, Sonia could come alone because she was a brave girl.
થર્ડ ક્વેશ્ચન છે અશોકભાઈ કેન નોટ કમ વિથ સોનિયા બીકોઝ, તો એનો આન્સર થશે અશોકભાઈ કેન નોટ કમ વિથ સોનિયા બીકોઝ he will be out of station tomorrow. તો હવે એના પછી આપણો ફિફ્થ પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર શર્મા ક્લીન્ડ ધ કેવિટી વિથ એન એર રૂટર, then he filled it with a white substance known as light curd composite filling material. It contains synthetic resin, silica as a filler and photoactiver, etc. Dr. Sharma says, yes, it's done. Thank you for keeping your mouth open without speaking a word. As Sonia was the last patient that day, the doctor could spare time to talk to her. તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ટ્રીટમેન્ટ ધ ડૉક્ટર ગીવ ટુ સોનિયા? આન્સર ધ ડૉક્ટર ક્લીન ધ કેવિટી વિથ એન એર રોટર એન્ડ દેન he filled it with a white substance known as light curd composite filling material. Second question છે why could the doctor spare time to talk to Sonia? Answer the doctor could spare time to talk to Sonia because she was the last patient that day. તો હવે એના પછી આપણું સિક્સ્થ પેરેગ્રાફ છે સોનિયા આસ્ક ડૉક્ટર વુડ યુ ટેલ મી વાય આઈ ગોટ ધીસ કેવિટી? ડૉક્ટર શર્મા આસ્ક વેલ ટેલ મી વન થિંગ, આર યુ ફાઉન્ડ ઓફ સ્વીટ્સ? સોનિયા સેઝ યસ આઈ એમ. I love eating chocolates and ice creams as well as other sweets. Dr. Sharma says, and now tell me one more thing. Do you brush your teeth regularly twice a day? Do you clean your mouth after meals and after eating chocolates or ice cream? Sonia says, no doctor. I brush my teeth only in the morning. તો એના પરથી આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડીડ સોનિયા લવ ઇટિંગ? આન્સર સોનિયા લવડ ઇટિંગ ચોકલેટ્સ એન્ડ આઈસ્ક્રીમ્સ એન્ડ અધર સ્વીટ્સ. Second question છે how many times did Sonia brush her teeth? Answer Sonia brushed her teeth only one time in the morning. Third question છે Sonia wanted to know, તો એનો આન્સર થશે Sonia wanted to know why she get the cavity. તો હવે એના પછીનો આપણું સેવન્થ પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર શર્મા સેઝ that's the problem. You are not taking proper care of your teeth. You must brush your teeth properly twice a day, once in the morning and once before you go to bed. Sonia asked, what is the right way of brushing the teeth, doctor? તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે how many times should we brush our teeth? Answer we should brush our teeth twice a day, in the morning and before going to bed. Second question છે what was the problem according to the doctor? Answer according to the doctor the problem was that Sonia was not taking proper care of her teeth. તો હવે એના પછીનો આપણો એથ પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર શર્મા સેઝ મોસ્ટ ઓફ ધ people brush their teeth while moving the brush sideways only, but the right way is to move it upwards and downwards so that it removes the tiny bits of food stucks between the teeth. The germ lines should also be brushed with gentle strokes. Not only this, clean your mouth after every meal and every time you eat a chocolate or ice cream. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ઓફ બ્રશિંગ ટીથ? તો એનો આન્સર થશે ધ રાઇટ વે ઓફ બ્રશિંગ ટીથ ઇઝ ટુ મૂવ ધ બ્રશ અપવર્ડ એન્ડ ડાઉનવર્ડ so that it removes the tiny bites of foods stuck between the teeth. એના પછીનું સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે how should the gum line be brushed? Answer the gum line should be brushed with a gentle stroke. Third question છે how often should you clean your mouth? We should clean our mouth after every meal and every time we eat a chocolate or an ice cream. તો એના પછીનો આપણો નાઇન્થ પેરેગ્રાફ છે ડૉક્ટર શર્મા સેઝ cleaning of mouth is the first requirement of dental hygiene. If you don't care your mouth, tiny bits of food inside sticks to the surface of your teeth and in the space between your teeth. Now, germs feed on these food particles that eventually eat up parts of the teeth too. They destroy the enamel and coating of the teeth, and in the long run, it leads to cavity. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેન્ટલ હાઇજીન? આન્સર ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેન્ટલ હાઇજીન. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે વોટ ડુ ધ જમ્સ ફીડ ઓન?
Answer. The germs feed on the food particles stuck to the surface of the teeth and in the space between the teeth. Third question છે, what do the germs do? Answer. The germs destroy the enamel coating of the teeth and this layer of cavity. Fourth question છે, which word in the passage means need? Answer. The word in the passage that means need is requirement. તો હવે એના પછીનો આપણો 10th પેરેગ્રાફ છે. Sonia asks, enamel coating? What is that? Dr. Sharma says, for that you need to understand the construction of your teeth. Our teeth have 3 layers. The uppermost white layer is called enamel. It is the hardest and strongest part of our body. The second layer is called dentin. It is slightly yellowish. The innermost layer is called dental pulp. In your molar, there was a cavity which now no more exists. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ enamel? Answer. The uppermost white layer of the teeth is called enamel. Second question છે, what is dentin? Answer. The second layer of the teeth which is slightly yellowish is called dentin. Third question છે, what is dental pulp? Answer. The innermost layer of teeth is called dental pulp. Fourth question છે, which is the hardest and the strongest part of our body? The enamel is the hardest and the strongest part of our body. Fifth question છે, how many layers do our teeth have? What are they called? Answer. There are 3 layers in our teeth: enamel, dentin and dental pulp. તો હવે એના પછીનો આપણો 11th પેરેગ્રાફ છે. Sonia asks, molar, what is it? Dr. Sharma says, it's a kind of teeth. Look at the chart. There are 2 types of teeth, deciduous teeth as known as milk teeth and permanent teeth. Deciduous teeth are usually 20 in number and they shed one by one after growth. Thereafter, new permanent teeth come up. They are usually 32 in numbers. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નેમ ધ 2 types of teeth. તેનો આન્સર થશે, the 2 types of teeth are deciduous teeth or milk teeth and permanent teeth. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what is molar? Molar is a kind of teeth. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what do you know about deciduous teeth? Answer. Deciduous teeth are usually 20 in number and they shed one by one after growth. ત્યારબાદ ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, how many permanent teeth do we usually have? Answer. We usually have 32 permanent teeth. તો એના પછીનો હવે આપણો 12th પેરેગ્રાફ છે. Sonia says, yes, I also have 32 teeth, but they all are not same. Dr. Sharma says, they are different in shape, size and functions. They are 4 increases, 2 canis, 4 premolars and 4 or 6 molars in each jaw. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, how many incisors and canis are there in each jaw? Answer. There are 4 incisors and 2 canines in each jaw. Second question છે, how many premolars and molars are there in each jaw? There are 4 premolars and 4 or 6 molars in each jaw. Third question છે, are all the teeth same? No, they are different in shape, size and function. તો એના પછીનો આપણો 13th પેરેગ્રાફ છે. Sonia says, Pooja, one of my classmates, slipped off a staircase and she has some fractured teeth. What should she do? Dr. Sharma says, well, she needs to consult a dentist. After examining her teeth, the dentist will suggest a restoration of teeth with light curd composite filling material. તો એમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, how did Pooja break her teeth? Answer. Pooja slipped off the staircase and broke her teeth. Second question, whom should Pooja consult? Pooja should consult a dentist. What will the dentist suggest to Pooja? The dentist will suggest restoration of teeth with light curd composite filling material. Which word in the passage means broken? The word in the passage that means broken is fractured.
તો હવે એના પછીનો આપણો 14th પેરેગ્રાફ છે. સોનિયા સેસ ઓકે. I have another friend named Dhara. She has an uneven growth of teeth. Her teeth are not properly grown. She feels very embarrassed at times. Any advice for her? Dr. Sharma says no. One should feel embarrassed about physical deformity. Her problem is called crowding. Now there is a solution for this problem also. The patient has to go for a orthodontic treatment. The braces will bring her teeth in proper alignment. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ધારા ફીલ એમ્બ્રાસ્ડ બીકોઝ. તો ધારા ફીલ્સ એમ્બ્રાસ્ડ બીકોઝ શી હેઝ એન અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ. વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ટુ અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ? Uneven growth of teeth can be corrected by orthodontic treatment, in which branches are fixed on teeth to bring them in proper alignment. What is crowding? Uneven growth of teeth is called crowding. Which word in the passage means feeling ashamed? The word in the passage that means feeling ashamed is embarrassed. તો એના પછીનો આપણો 5th પેરેગ્રાફ છે. Sonia says, thank you very much for your valuable suggestion. Indeed, dental scientists had advanced a lot. I will ask her to consult an orthodontist. Now I am thinking of taking up a project on dental health, because we have to work on a project in science and I think this is a very useful topic. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, which project does Sonia want to take up? Sonia wants to take up a project on dental health. Second question છે, what will Sonia learn from her project? Sonia will learn about dental health and how to take care of teeth. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 2 છે કે રાઇટ વેધર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નીચેના સેન્ટેન્સ સાચા છે કે ખોટા તે લખવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે, સોનિયા હેડ અ સર્વલ ટૂથેક સ્ટમચેક, તો તે થશે ફોલ્સ. સેકન્ડ છે, અશોકભાઈ વોઝ સોનિયાસ અંકલ, ટ્રુ. ડૉક્ટર બંશી શર્મા વોઝ અ ડેન્ટિસ્ટ, ટ્રુ. ડૉક્ટર શર્મા વોઝ એન ઓલ્ડ એન્ડ કોમ્પિટન્ટ ડૉક્ટર, ફોલ્સ. ધ ડૉક્ટર રિમૂવ્ડ સોનિયાસ ટૂથ, false. The doctor gave Sonia medicine to subside the pain, true. Sonia brushed her teeth only in the morning, true. We should brush our teeth twice a day, false. We should the right way to brush teeth is to move the brush sideways, false. You should clean your mouth after every meal, true. You should clean your mouth after every meal, true. Germs destroy the enamel coating of the teeth, true. The enamel is the strongest part of our body, true. All our teeth are of the same size and shape, false. Uneven growth of teeth is called crowding, true. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 3 છે, complete the paragraph filling the blanks with the appropriate words from the bracket. અહીં બ્રેકેટમાં આપણને કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે, તેમાંથી કરેક્ટ વર્ડ યુઝ કરીને આ જે પેરેગ્રાફ છે તેને પૂરો કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ છે, નો વન શુડ ફીલ એમ્બ્રેસ્ડ અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. દેર ઇઝ અ સોલ્યુશન ટુ વેરી પ્રોબ્લેમ. ત્યારબાદ સેકન્ડ છે, જય હેડ અ સર્વલ પેન ઇન હિઝ લેગ. ઇટ બિકમ્સ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ફોર હિમ ટુ વોક. હી ઇઝ ટેકિંગ મેડિસિન્સ ટ્વાઇસ અ ડે. ત્યારબાદ થર્ડ છે, મિસ્ટર વૈદ્ય has been working on this project since its beginning. He is a very competent person. We always listen to his valuable advice. ત્યારબાદ fourth છે, you should brush your teeth regularly twice a day. You must clean your mouth after meals and after eating chocolates or ice creams. એના પછીનો fifth છે, Piyush has high fever. Eventually, he will take DC, consult a doctor. The doctor will prescribe some medicines after examining him. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 4 છે, મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વિથ ધ સેન્ટેન્સીસ. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે, સુમન કેન કુક, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. યુ મસ્ટ ઓબે યોર પેરેન્ટ્સ, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ નેસેસિટી. વિમલ might come late,
તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી. તો હવે એના પછીનું સેકન્ડ છે, એમાં ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે સંજય કેન નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગુજરાતી, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. વી હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ પ્રોજેક્ટ ટુડે, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ નેસેસિટી. પૂજા શુડ લર્ન સંસ્કૃત, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ સજેશન. તો એના પછીનું થર્ડ છે, એમાં ફર્સ્ટ છે ધ યંગ શુડ રિસ્પેક્ટ ધ ઓલ્ડ, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ. સેકન્ડ છે અર્ચના કેન પ્લે ધ ગિટાર, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. આઈ માઇટ ગો ટુ ધ લાઇબ્રેરી ટુડે, તો એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 5 છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફ્રોમ ફોકસિંગ ઓન ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીંયા આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક ફંક્શન્સ આપ્યા છે, તેના પર ધ્યાન આપીને નીચે આપણને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, તેમાંથી સાચો ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ છે ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ વી બ્લેન્ક, એક્સપ્રેસિંગ એડવાઇસ, તો તે થશે વી શુડ કેન્સલ ધ પિકનિક. સેકન્ડ છે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્કોર ગુડ માર્ક્સ, એક્સપ્રેસિંગ નેસેસિટી, તો તે થશે યુ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ, એટલે ઓપ્શન બી. ત્યારબાદ થર્ડ છે પ્રેમ ઇઝ વીક હી બ્લેન્ક, એક્સપ્રેસિંગ સજેશન, તો તે થશે ઓપ્શન સી હી શુડ એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલરલી. એના પછી ફોર્થ છે મીરા હેઝ અ ગુડ હેન્ડરાઇટિંગ શી બ્લેન્ક, એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી, તો તે થશે સી કેન રાઇટ ધ ઇન્વિટેશન. એના પછી ફિફ્થ છે ધ ડોગ ઇઝ એંગ્રી ઇટ બ્લેન્ક, એક્સપ્રેસિંગ પોસિબિલિટી, તો તે થશે ઓપ્શન ડી ઇટ મે બાઇટ યુ. તો આપણે આ રીતે આ કરેક્ટ ઓપ્શનને ચૂઝ કરવાના છે. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 6 છે રીરાઇટ ઓર કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો અહીંયા આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે, તેનો યુઝ કરીને આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે અને આ પેરેગ્રાફને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. તો આપણો પેરેગ્રાફ છે ઓલ ઓફ અસ મસ્ટ ફોલો ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ. ઇફ યુ આર નોટ અવેર ઓફ ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ you could get into trouble. Promise me that you will always drive carefully. તો એના પછીનું સેકન્ડ છે મોહન વોઝ ગ્રેઝિંગ his herd of cows in the jungle when he saw some boys swimming in the river. એના પછીનું થર્ડ છે કિરણ is an active boy. He exercises regularly. He is our role model. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 7 છે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. આપણને જે ડેટા આપ્યો છે એના પરથી આ ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીંયા આપણને ડેટા આપ્યું છે રિધમ ક્લબ કમ એન્ડ લર્ન, તબલા, હાર્મોનિયમ, ડ્રમ એન્ડ ગિટાર, એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે, ટાઈમ 6 PM to 8 PM, કોન્ટેક્ટ દેવન પટેલ, 12 આદર્શ કોલોની, સ્ટેડિયમ રોડ, સુરત. તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આર ટોટ ધેયર. તો એનો આન્સર થશે તબલા, હાર્મોનિયમ, ડ્રમ્સ, ગિટાર આર ટોટ હિયર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે ધ ક્લાસીસ આર કન્ડક્ટેડ બ્લેન્ક અ વીક, તો તે થશે ધ ક્લાસીસ આર કન્ડક્ટેડ 3 times a week. થર્ડ ક્વેશ્ચન who has given this advertisement. Devan Patel has given this advertisement. For how many hours are the classes conducted? The classes are conducted for 2 hours. And fifth question છે what is the name of the class? The name of the class is Rhythm Club. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 8 છે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 100 words on a visit to a dentist. તો અહીંયા આપણે અ વિઝિટ ટુ અ ડેન્ટિસ્ટ પર 100 શબ્દમાં પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો આપણે લખીશું લાસ્ટ વીક આઈ હેડ અ બેડ ટૂથેક સો માય મધર ટુક મી ટુ ધ ડેન્ટિસ્ટ. વી વેન્ટ ટુ ડૉક્ટર મહેતા's clinic. Dr. Mehta is a kind and gentle dentist. He greeted us with a smile and made me feel relaxed. He asked me some questions and then examined my teeth. He used a small mirror and a light to check properly. He found a cavity in one of my back teeth. He cleaned my teeth carefully and gave me some medicines to reduce the pain. He told me to avoid chocolates and cold drinks. He also advised me to brush my teeth twice a day and use mouthwash.
The treatment was not very painful and I felt better after visiting him. Dr. Mehta was very helpful. I learned the importance of keeping my teeth clean. It was a good and helpful experience. તો આપણે આ રીતે લખીશું. તો એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 9th છે, ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન 10 સેન્ટેન્સીસ. તો આપણા પિક્ચર છે એ 10 સેન્ટેન્સીસમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો એને આપણે લખીશું, ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ બર્થડે પાર્ટી. ધ રૂમ ઇઝ ડેકોરેટેડ વિથ ribbons and balloons. There are many children in the room. They are wearing birthday caps. There is a cake on the table. There are some candles on the cake. There are many gifts on the table. Some gifts are laying on the floor. One lady is serving drinks while another is serving snacks. A man has a bucket of flowers in his hand and a camera around his neck. તો આપણે આ પ્રમાણે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાય પોથીના તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.